அனைத்து சொந்தங்களுக்கும் மாலை வணக்கம். சவுத் இந்தியன் கொங்கு பிசினஸ் அசோசியேஷன் வழங்கும் இன்னைக்கு ஒரு 45 நிமிஷம் வந்து காம்ப்ளிமெண்டரியா ஒரு விர்ச்சுவல் ப்ரோக்ராம் செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்க்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இன்னையோட டாபிக் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். அதாவது இன்வாய்சிங் ஆர் யூ ரெடி? ஸோ நான் புவனா சுப்பிரமணியம், இன்னைக்கு உங்களோட எம்சி. அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு வந்து இன்னைக்கு ஸ்பீக்கர் வந்திருக்காரு திரு கிருஷ்ணன் நாச்சியப்பன் அண்ணா அவர்கள். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஒன் டைம் வந்தவங்களுக்கு இனி நம்மளோட ப்ரோக்ராமுக்கு வந்துட்டே இருப்பீங்க. பட் நம்ம செஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இன்னையோட டாபிக் வந்து இன்வாய்சிங் ஆர் யூ ரெடி அப்படின்னா, மலேசியால வந்து இந்த ஆகஸ்ட் மாசம் 100 மில்லியன் டர்ன் ஓவர் பண்ற எல்லா கம்பெனிஸுமே வந்து கண்டிப்பா இன்வாய்சிங்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சட்டத்தை எடுத்துட்டு வர போறாங்க நம்மளோட எல்எஸ்டிஎல். ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை, ஸோ பை ஜூலை 2025 நம்ம எல்லாருமே யாரெல்லாம் பிசினஸ் பண்றோமோ ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் யோர் அமௌண்ட் எல்லாருமே வந்து இந்த இன்வாய்சிங் சிஸ்டமை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஆனா அந்த இன்வாய்சிங்னா என்ன, அதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்குமா அப்படின்றதுதான் இன்னையோட டாபிக். ஸோ அதுக்காக தான் நம்மளோட அண்ணன் கிருஷ்ணன் நாச்சியப்பன் இங்க இருக்கிறாரு. ஸோ அவருக்கு இந்த செஷன் நான் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி I want to make ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன். கிருஷ்ணன் அண்ணா வந்து அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, அவர் எங்க இருந்து வந்திருக்காரு அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியாது இல்லையா? ஸோ அதனால ஒரு ஸோ நம்மளோட கிருஷ்ணன் அண்ணா வந்து டிகிரி இன் அக்கௌண்டிங் வந்து யூனிவர்சிட்டி மலாயால செஞ்சுட்டு ஆடிட் ஜூனியரா வந்து ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபேர்ம்ல 1992 ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. ஸோ 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சொந்தமாவே வந்து என்கே அசோசியேட்னு சொல்லிட்டு 2000 வந்து அவரோட அசோசியேட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரோட இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 30 வருஷத்துக்கு மேல அவருக்கு வந்து பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளஸ் வந்து ஒரு 24 இயர்ஸ் வந்து அவரோட சொந்த கம்பெனி வழியா வந்து ஆடிட் டேக்ஸ் கார்பரேட் அட்வைசரி மேட்டர்ஸ்ல வந்து அவரு சாம்பியனா இருக்காரு. அது இல்லாம அவர் ஒரு சர்டிஃபைட் HRDF ட்ரெயினர் and he holds a diploma in international taxations of Leiden University of Netherlands. ஸோ கிட்டத்தட்ட அவரோட என்கே அசோசியேட்ஸ்ல வந்து ஒரு 45 பேர் ஒர்க் பண்றாங்க, பூச்சோங்கல இருக்கு. ஸோ பெண்டமிக்ல வந்து அவர் நிறைய கிளையன்ஸ்க்கு வந்து கிளவுட் சொல்யூஷனா மைக்ரேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஸோ இந்த MSMEஸோட டிஜிட்டலைசேஷன் ஃபண்ட் மூலியமா. ஸோ இப்போ அவர் கரண்டா few professional bodiesல மெம்பராகவும் இருக்காரு. ஸோ மலேசியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ட், ஃபெலோ ஆஃப் சார்ட்டர்ட் டாக்ஸேஷன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மலேசியா, மெம்பர் ஆஃப் சர்டிஃபைட் பப்ளிக் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா, அசோசியேட் ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் செக்ரட்டரிஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ். ஸோ இவ்வளோ குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிற நம்ம கிருஷ்ணன் அண்ணா இன்னைக்கு இன்வாய்சிங்கை வந்து நம்ம எப்படி அடாப்ட் பண்றதுன்னு சொல்ல போறாரு. ஸோ லெட்ஸ் ஹியர் ஃப்ரம் ஹிம். ஸோ த ஸ்டேஜ் இஸ் யோர்ஸ் அண்ணா. Thank you, Bhavana. Thank you for giving me the opportunity to SICBA to share my knowledge about the e-invoicing. ரொம்ப நன்றி பவுனா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். So e-invoicing வந்து something is not new. நீங்க கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த வேரியஸ் conversationsல, events-ல அல்லது discussions-ல. Because this topic came about few years back, it's not nothing new, except last year budget level they approved it, and accordingly finance bill being passed in the parliament. Because in the proposal until the finance bill passed is not a law. Many things can happen in the budget, but it only become a law when it is included in the finance bill, and after the readings in the parliament it's become a law. So accordingly, in the particular initiative for e-invoicing was tabled and passed in the parliament. And as per the power given to the minister, date also set for the implementation, which beginning from the August in the July next year with various threshold companies. Okay. So let's go back to invoice. அதாவது ஜெனரலி இன்வாய்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா நம்ம இன்வாய்ஸ் சொல்லுவோம், பில் சொல்லுவோம், ரெசிடென்ட் சொல்லுவோம். இதெல்லாம் வந்து டாக்குமெண்ட் ஃபார் சேல் ஆர் டாக்குமெண்ட் ஃபார் பர்ச்சேசஸ்.
என்ன நம்ம பேட் ஹேபிட்னா நம்ம வச்சிருக்க மாட்டோம். வந்தோமா இங்கே எடுத்து இந்த ட்ராவில் வைப்போம், அந்த ட்ராவில் வைப்போம், ஃபைல் பண்ண மாட்டோம். தேவைப்படுறப்ப கிடைக்காது அந்த இன்வாய்ஸஸ் ஆஃப் பில்லு ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். மேபி கிளைம் பண்ணதுக்காக எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு, வாரண்டியாக இருக்கலாம், அல்லது ஈவன் லிட்டிகேஷன் டிஸ்பியூட் வரலாம். ஈவன் அந்த சிச்சுவேஷனில் கூட we don't have the invoicesனா there's going to be major challenges. So it's a common problem as a common man and also corporate to ensure they have a proper record keeping. So invoice வந்து உங்க பிரச்சனை எங்க பிரச்சனை இல்லை, பட் எல்லாத்தோட பிரச்சனை தான் all the while வச்சுக்கோங்களேன். But anyhow, with the advance in the technology, now they take it to next level of electronic invoices. And this is not something new in our country only, but it's already implemented in various countries, about 20 countries throughout the world. So we cannot say Malaysia தான் வந்து இதை கிரியேட் பண்ணாங்கன்னு சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை. By then, we are among the 20 countries வந்து நம்மளும் போகிறாள் ஆரம்பம். So we start without further delay. And another slide, I'll share the slides so that we can take it. So next 45 minutes we will cover on the e-invoicing I mentioned. Let's look at what is this invoicing all about. Conventionally invoice எடுத்துட்டோம்னாக்க, if everybody aware, let me put a mark here. Conventional invoice வந்து those days வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம we print it in the bookshops. Not a bookshop, printing companies. They will print the pre-printed invoices. Then அதை வச்சு தான் வந்து they write the invoices accordingly. Then manual books இருக்கும், சேல்ஸ்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு, ரிசீவபிள் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு எல்லாமே. Then we'll post it to the receivable account and money collected cash bookல அதெல்லாம் மெனுவலாகவே தான் செய்வோம். அப்போ இன்வாய்ஸை வந்து போஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அல்லது அந்த குட்ஸ் அனுப்புனப்ப சேர்த்து டிஓட அனுப்புவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேனுவல் இன்வாய்ஸஸ். But nowadays it's almost become redundant, except very few businesses using a manual invoices from the printing company, pre-print பண்ணது. இப்போ most of them வந்து அவங்க கம்ப்யூட்டர்லேயே பிரிண்ட் பண்ணிடுறாங்க இன்வாய்ஸஸ். And then they move on to the invoice in PDF. In fact, nowadays even invoiceல வந்து சிக்னேச்சர் கூட தேவையில்லை. Those days வந்து இன்வாய்ஸ் வந்து சிக்னேச்சர் இருக்கணும், சாப் இருக்கணும், அதெல்லாம் வந்து ரிக்வயர்மெண்ட். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் those days. இப்போ வந்து சிக்னேச்சரும் தேவையில்லை, as long as the goods are delivered, I'm okay with it. இமெயிலே அனுப்பிடுறாங்க இன்வாய்ஸஸ், வெரி காமன். ஈவன் இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா let's say some ஷாப்ஸில், let's say நீங்கள் ஆப்பிள் ஷாப்பில் போய் ஒரு கெஜெட் வாங்கினீங்கன்னா கூட அவங்க இமெயில் பண்ணிடுவாங்க அவங்க இன்வாய்ஸஸ் in the form of PDF. Then the PDF invoices almost become electronically transmitted, but in the form of soft copies, no signatures required. And well and good is accepted as well. In fact, post-COVID, even the inland revenue accept in the invoices without looking at the original. Unlike the way before, they do the field audit. Field auditனாக்கா அவங்க வருவாங்க, ஒவ்வொரு இன்வாய்ஸ் எடுத்து பார்ப்பாங்க. இப்போ வந்து pretty much they ask for the copies now. Based on the sampling, then we send the invoices to them for their verification. So of course, when we send the copies now, it's a black and white copies most of the time. So it's a PDF. PDF வந்து can be easily transmitted to the email. Unlike those days, pre-printed copies. If from the pre-printed book invoices gone to PDF, now we are going to one more level we call e-invoicing. So e-invoicing and the PDF என்ன difference-னா, இது வந்து electronic invoices which is synchronized with the other database, unlike a PDF. PDF வந்து is just a normal invoice. நம்ம எடுத்து we will enter into the system, and authorities don't have the information unless we submit the ledgers. நம்ம submit பண்ணாதான் அவங்களுக்கு அந்த informations இருக்கும். Unlike e-invoiceல வந்து one more level, whereby
அந்த டிரான்சாக்ஷனோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கேப்சர்ட் இன் த authorities portal, in this case Inland Revenue Board. Yeah. So one more level. So how this going to impact the tax audit in the futures is another issue, because our information எல்லாமே இருக்குது. So possibly they will only change the method of tax audit itself, since they already have all this record with them. So it will be more of a risk-based audit or a kind of thing, rather than இப்போ உள்ள tax audit methodology they apply. Okay. So the definition of e-invoice is a e-invoice is a digital representation of transactions. It's a digital representation of transaction between supplier and buyer. Those days, during the GST era, kandipa neenga kelvipattirupinga, the word supply. For the GST, the word supply is very important. What you are supplying, whether that supply subject to GST or not. During the GST era in the legislation, and we need to have the input tax and output tax, whether the supply is subject to zero rated or and whatnot. But இங்க வந்து அந்த மாதிரி இல்லை, இது வந்து supplier and the buyer, who is supplying, who is the buyer, and irrespective of the supply. So எது supply பண்ணாலும் சரி is subject to invoice. We will go into detail later. Okay. And what it contain, almost everything. இப்போ நம்ம உள்ள invoice date, யாரு customer, எல்லாமே அங்கே இருக்கும். Plus additional informations has to be included, which you will go through later. And this e-invoice, not only invoice, but also there are other documents which make up to the invoices. It's more than just invoice. Not only. Under the income tax legislation program, between the e-invoice format and non-invoice format, the PDF, JPEG or PNG. The JPEG PNG is an image file, DOC on the document file, and a PDF. Either it can be invoiced in this form, but this is not the e-invoice for the purpose of definition under the Income Tax Act. Meaning, then the format has to be different format when we submit to the income tax. So, நம்ம வந்து PDF or JPEG file submit பண்ண முடியாது e-invoice. We must submit in the form of XML or JSON. So XML JSON format வந்து is more like a computer language line items இருக்கும். For database purposes, நம்மளுக்கு தேவையில்ல, I mean, we no need to know too much. It's more like a IT matters. So நம்மளோட இன்வாய்ஸ்ல உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வந்து அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து அது இட் வாஸ் சென்ட் டு தி இன்கம் டேக்ஸ் டேட்டாபேஸ் ஃபார் த வேலிடேஷன். Not we send a PDF or JPEG file email to the income tax, and because it is soft copy, we are thinking it's an e-invoice. No, e-invoice must be in the format of XML or JSON. So அதனால தான் வந்து without having a proper system or software, it will be extremely difficult to implement the e-invoicing in our organization. So bear in mind, just because soft copy la namakita or invoice இருந்தா அது வந்து e-invoice நம்ம income tax submit பண்ணிடலாம்னு நினைக்காதீங்க. It is not the case here. Okay. After so long, why the government brought the e-invoicing introduced பண்ணிருக்காங்க, among others, nowadays the tax reporting வந்து is not uniform by the sectors, by the state, by the businesses. So by having a unified invoicing processes, whether they are multinational or whether they are MSMEs, medium, small and micro businesses, everybody follow the similar data reporting because following the same platform. Easy to synchronize the data. One, unified database. Second, of course, tax return. When you already have all the necessary documents, நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருக்கும் பொழுது நம்ம டேக்ஸ் ஃபைலிங் ஈஸியாக போயிடும். ஏன்னாக்கா நம்ம தான் அந்த ரியல் டைம் பேசிஸ்லேயே நம்ம கிட்ட அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் வந்துடுது. ஸோ
there's no reason to be have a delay in the reporting and also accuracy. Because some businesses when they come across my client, I mean, சொல்லுவாங்க supplier bill கொடுக்கல ரொம்ப நாள் ஆக்குது. I mean, they are not giving us the bill on time. And some even don't give the bill for various reasons. You know, even though அவங்களுக்கு காசு கொடுத்தாலும் bill கொடுக்க மாட்டாங்கன்ட்டு. You know, so in the situation invoice வரும்போது, I think, I mean, all those things will be eventually removed. They have to comply. And for the inland revenue perspective, possibly this will improve the tax compliance compared to current rate. Possibly there'll be reasonable improvement in tax compliance, which also increase the tax revenue for them. You know, timeline and threshold. Actually, the earlier originally when this thing was mooted, it's supposed to be until 2027. That was the timeline originally. From 1st June 24 to January 24, that was the original plan. But last budget level, they reduced it to 1st July 25. So, when you are 1st July from 1st August 24 to 1st July 24, which is not too far from now. It's only about another year now, you know, for us. So, just excuse me, just 1 minute. There's a light off. 1 minute. So. Sorry. So now we have only 1 year for all the businesses to comply with by 1st July, which is almost 1.5 years brought it to early energy. And the threshold for them to meet is having audit. For the 1st August on the 100 million threshold companies, meaning if your company for 2022 is more than 100 million, they have to comply by 1st August. Whereas the 1st January 25 million and 1st July all the company. But then how we determine this threshold is based on the 22 audited numbers. If your company doing subject to audit, 22 audit numbers will be the base for the 100 million or 25 million. Okay. If that particular business is not subject to audit, then based on the tax reporting in 2022. Whereas if they are only started after 23, then all will be follow 1st July 2025. So even though if in the 23 their turnover is 100 million, and 2022 they never start the business. This year 100 million compliance on the 1st July 2025. They still got a time. Of course, they can also go for early compliance if they wish, if their systems are ready. So in a situation they are still income tax still working on still developing the system, back-end systems, and all other service providers, I mean intermediary like software companies, are also testing their system in the sandbox environment. Sandbox environment, not testing environment. Because in order for us to upload this data, computer software substantially. And through the software, it will be uploaded to the income tax portal, My Invoice portal. So whether the systems are working well and whatnot, in the they started the testing environment until August. And to see whether the system working well before go live on the 1st August. So now they are focusing on the ERP system, large companies, as well as
other softwares. So possibly by July, we will know more clarity on the test environments. And they may also open up the My Invoice portal for viewed by the public. Number at the moment, we are not accessible to the My Invoice portal. And even the accounting software companies also are not able to provide the platform for testing because they are still testing those processes in the income tax test environment. No test பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. But whatever said and done, income tax out of view, 1st August, it must go live. That is the position now. So scenarios and types of e-invoices. Unlike during the GST, அப்போ வந்து நம்ம tax invoice சொல்லுவோம். And the tax invoice வந்து only for the sales தான். That's much easier. We just put in the tax rate and we issue the invoices for the GST. Of course, the GST area, the impacted party are also public because they have to pay some taxes and so on. Inga the public not impacted, only the business affected because even the business processes, nothing to do with the public. Whatever doing a business, avangaloda process have to change for the e-invoicing. Public வந்து அவங்க இம்பேக்டே இல்லை. But என்ன அந்த e-invoicingலனாக்கா ரொம்ப பேருக்கு தெரியல. I mean, not aware, I would rather say. E-invoice not only for income, but also for certain expenses. ஸோ அவங்க நினச்சிக்கலாம் இன்வாய்ஸ் தான் என்ன நம்ம பில்லு தான் இஷ்யூ பண்ணணும் நம்ம சேல்ஸ்க்கு சர்வீசஸ்க்கு குட்ஸ்க்குன்ட்டு. பட் இட்ஸ் நாட் அ கேஸ். தட்ஸ் வேர் த காம்ப்ளெக்சிட்டி கம்ஸ் இன். E-invoice not only for income, but also for certain expenses, which we'll look into it later. That make these things a bit more complicated. And what this e-invoices comprises, not like a conventional invoice, only bill, invoice, or the receipt. That also, that document also includes your credit note, debit note, and refund note. Invoice is normal. நம்ம ஒரு பொருள் வித்தோம்னா அல்லது ஒரு சர்வீசஸ் டெலிவர் பண்ணோம்னா நம்ம இன்வாய்ஸ் பண்ணுவோம். That is for the invoice. Credit note வந்து when there's a reduction in the revenue because of discounts or returns, then we have to issue the credit note. On the similar note, debit note வந்து when we increase in the charges to the respective invoices, then we issue the debit note. So whenever we issue a credit note or debit note, we must make a reference to the end invoices. Minamari, we can just issue the credit note without making a reference to the invoice. இப்போ வந்து ஒரு இன்வாய்ஸ் ஒரு 10,000 இஷ்யூ பண்ணியிருந்தீங்களா, அதுக்கு பிறகு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் 1000 வந்து must make a reference to the அந்த particular invoice. It cannot be general credit note. But it can be multiple invoices. You can give a one single credit note, that's fine. But must make a reference to the invoice. So do for the debit note. Refund note when the refund of money, let's say customer kattitaanga and the sales is called off for something, then you have to refund the money back. So any refund of money, we have to also issue the refund note. So the e-invoice is more than the invoice. It also encompasses credit note, debit note, and refund note. So it's not as simple as sales இருந்தால் தான் நான் செய்யணும்னு இல்லை. It can be also other than that. And not to forgetting, நம்ம சொன்ன மாதிரி expenses that there are certain expenses we have to issue the invoice as well. E-invoice. Persons required, யாரெல்லாம் வந்து இந்த invoice or rather need to comply with associations, body of persons. So body of persons inclusive of companies, sole proprietors, partnership, associations, a branch office, unit trust, cooperatives, LLP, partnership. So almost anything and everything is there. Those who are in the carrying on the business. Who are not, இவங்கெல்லாம் is exempted from the issuing the e-invoices. Rulers, former consort, government bodies, consular office, diplomatic office, because like you're going to let's say diplomatic office or embassy and they're issuing a visa. So on the visa, it's not subject to e-invoice because they are
of the consular office or diplomatic office. Similarly, town council, நீங்க போயிட்டு town council போய் hall book பண்ணுறீங்க, Majlis Perbandaran. So when the Majlis Perbandaran issue you the bill, it won't be e-invoice because they are the government authorities. So at the moment, these are the people or group or bodies who are not subject to e-invoice. They are not required. But that doesn't mean நீங்க அவங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லை தேவையில்லைன்னு இல்லை, அவங்க தான் கொடுக்க வேணாம், ஆனால் நீங்கள் கொடுத்து தான் ஆகணும். இப்போ you are supplying anything to them, you still have to raise the e-invoice to them. It's just that they are not required to raise the e-invoice for the facilities they are providing for whatever reason. Type of transactions cover under the e-invoices. என்ன மாதிரி transaction cover? ஒன்று B2B, business to business. For example, let's say you're providing a transport services to a manufacturing company. So you are doing business and the manufacturing company doing a business. That's what we call B2B. Or you're supplying raw material to manufacturing. Also, you are supplying. So same thing. Or you're having a large properties and you're doing renting a property as your business and you're renting it out. In that situation also may subject to e-invoicing B2B because you are doing a business, and particularly if you are doing a renting out to the businesses. The other type of transaction on the relationship on the B2G, business to government. So B2B seri, B2G seri, that one subject to transactional invoices, which I'll go into detail later. And B2C naka business to consumer. For example, sundry shops, restaurants where the consumer, the customer or consumers, அவங்க வந்து பெருமா அந்த பில்லும் எடுக்க மாட்டாங்க, அந்த பில்லும் வந்து tax claim பண்ண மாட்டாங்க. They don't claim the expenses for their tax purposes. So that kind of transaction we call B2C. So what is the difference between the B2B, B2G and B2C? B2B, B2G, it is we call transactional invoices. Transaction, ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் அந்த e-invoice வெளியாக்கணும். நம்ம group up பண்ண முடியாது. Each transaction you must issue the invoice like what we are doing now. Whereas B2C, okay, B2C you can group it up. They call consolidated. Why? ஏன்னாக்கா அந்த B2Cல அந்த கன்சியூமர் வரும்போது அந்த கஸ்டமர் அவங்களோட ஐடியெலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, அவங்க டேக்ஸ் நம்பர், அவங்களோட இமெயில் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த பட்சத்தில் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு ரேஸ் அ இன்வாய்ஸ் ஃபார் தெம் அன்லெஸ் they require, they want it naka நம்ம issue பண்ணி தான் ஆகணும். But for that they must disclose their all their particulars, among others the அவங்க இமெயில், அது ஐசி நம்பர்ஸு ப்ளஸ் தி டின் நம்பர், டேக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் எல்லாம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம அவங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் வெளியாக்க முடியும். பட் B2Bயும் B2Gயும் no, must have. B2B no choice. Every business must furnish all their informations including all naka their tax numbers, email, contact number எல்லாமே கொடுக்கணும், including SST number if that's applicable. And we have to generate invoices inputting those informations. B2G of course government may not have a tax number, but there's a common parameter. We can just fill up that number into that particular field. So it's a B2G and B2B. Other transactions within the company, there could be some expenses which we don't really need to issue the invoices, like employment income, salary, pension. So these are the expenses in the company which we are not required to, won't go into detail. We are not required to issue the invoices. There are industries like, for example, telecommunication companies where they issue statements. End of the month, we bill கொடுப்பாங்க, bankலாம் bill கொடுப்பாங்க. So we make a various calls and whatnot, or even there's interest charges, bank charges.
So இந்த மாதிரி industry வந்து they won't give e-invoice on the transactional basis. Their statement will taken as a invoice. So end of the month ஒரு statement கொடுக்குறாங்களே, அதுதான் will be regarded as a e-invoicing for those industries. Not anybody can issue a statement saying that இப்போ நீங்களே வச்சிங்களேன், you're doing a lot of regular supply to particular customer. Every time நீங்க போய் பொருள் அனுப்பிட்டு end of the month ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக போட்டு we call statement முடியாது. You have to go by transactional. B2C transaction that require transaction invoicing. So நம்ம அதை சொன்னவங்ககிட்ட, அதாவது B2C-னாக்கா you don't need to do a transaction invoices. We can do end of the month, we call consolidated invoices. Enough. But there are transactions which require the transaction invoices, not the what you call consolidated invoices, like sale of automotive, flight tickets. இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து even though it's a B2C, for example செகண்ட் ஹேண்ட் கார் டீலரில் போய் ஒரு காடி வாங்குறீங்க, அல்லது கார் டீலர் லைக் ப்ரோட்டான் or even Honda நீங்கள் போய் ஒரு காடி வாங்குறீங்க, from August onwards they will issue invoice under your name, e-invoice, and they also share their data to the income tax, who is the purchaser of the car. Unlike those days, not directly, but now will be shared, data will be shared. These include flight tickets, jewelries, they are yet to issue some guidelines, luxury goods, construction materials, betting, when somebody winning in the betting, they may also subject to the e-invoicing, but அவங்க வந்து winner, but the invoice will be issued by the paying company, the gaming company. Agents, dealers, distributors, let's say freelance agents இருக்காங்க, அவங்க sell, let's say, properties for the developers. So the developers now will issue an invoice in the name of the agent who sold the house for them. So if that particular agent selling a house for multiple developers, now each and every developer will raise the invoice under the name of the agent in his name, with his tax ID been imputed into the sale-based invoices. So in the invoices, even though in the type of transactions, even though it's a B2C, it will be still subject to e-invoicing, transactional-based invoicing, not a consolidated invoicing. Self-bill invoice. In fact, in the during the GST era, there is a self-bill invoice in the particularly certain sectors like farming sectors. If they buy things from farmers, they are required to raise the what you call self-bill invoice for the farmers to account for the input tax and whatnot. So almost in a similar fashion, there is a self-bill invoices. So this is where, as I mentioned just now, for the expenses. So the self-bill invoices are mainly for the expenses. நான் சொன்ன மாதிரி e-invoice only not for the income, but also for the expenses. அப்போ சே இப்போ உங்கள் கம்பெனி வந்து ஓவர்சீஸ்லேருந்து வாங்கிட்டு வராங்க பொருள், overseas purchasing from overseas goods, and obviously அந்த overseas supplier வந்து won't upload their invoice in our my invoice portal, கவர்மெண்ட்க்கு நம்ம my invoice portal upload பண்ண மாட்டாங்க because they are foreign supplier. So now our local buyer, they are required to raise the self-raised invoice in the name of the foreign supplier. இல்லைன்னா அந்த கேப் இருக்கும், the foreign supplier gap இருக்கும், because local suppliers-லாம் வந்து நெட்ல வந்துருச்சு, already been captured in the system. So foreign supplier வந்து unless been brought into how through the self-based invoices. So நீங்க எந்த foreign supplier வாங்கினாலும் அவங்க பேர்ல வந்து invoice வெளியாக்கணும், so called, because self-based invoice. Payments to agents, dealers நான் அதை மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். Profit distributions like a dividend. Employees claim பண்றாங்க சில expenses போயிட்டு like a toll, food and everything.
the company are required to raise a self-raised invoice in the name of the employee. ஸோ முன்ன வந்து ஒரு வவுச்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு கிளைம் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு காசு கட்டிட்டு அந்த வவுச்சர் எடுத்து ஃபைல் பண்ணி வச்சுருவோம். தட்ஸ் இனஃப், ஸோ ஃபார் நோ இஷ்யூ. ஆனால் இப்போ இந்த அண்டர் த நியூ இன்வாய்சிங் ரெகுலேஷனில் வந்து the company are required to issue a self-raised invoice in the name of the employee for all the claims made. So do if they somebody have lent them money and the company are paying interest to them. So they do require to issue the self-raised invoice for the interest they are paying. So staff claim வந்து, as I mentioned just now, it is originally they say that whenever the staff go and make a claim, I mean spend பண்றாங்க the restaurants and so on, they must get the bill in name of the employer, but which is very difficult. But now they accept it. The bill can be in the name of the employee or maintain the current practice, cash bill na kuda paravailla, but the company are required to raise the self bill invoice in the name of the employee in order to claim the expenses. So illa idappa enta attachment la irukkudu avanga poi spend பண்ணுது அது போதுமானா முடியாது. It's not enough. You must raise it. The company are required to raise the self-raised invoice in name of the employee. So employee salary ki வந்து raise பண்ண வேணாம், because அவங்களோட வந்து end of the day the e-form reporting இருக்குது, e-form இருக்குது. So அதில் வந்து they already know how much the employee is earning. இது வந்து which doesn't fall into the employment income, normal claim. That's where the self-raised invoice comes in. Similarly, they may give them some membership, club membership, some facilities எல்லாம் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு, where the company pay for it. அதுவும் வந்து is all subject to the self-raised self-bill invoice. Invoicing process overview, number if you look at it just real quick, because the government also feel like, you know, some businesses or very small businesses, if they very few transactions, அவங்க to invest into the system a bit cumbersome or costly. So the government income tax are coming out with a my invoice portal வந்து to raise the invoices, whereby you can go and register. After that can raise the invoices, அங்கேயே கூட raise பண்ணலாம். And they are also looking at the coming out a mobile app, but this could be more for small businesses or very less transactions. Very less transactions adana is possible. But if you are very active transactions every day naka, to go into my invoice portal to raising the invoices is going to be extremely challenging. And that's where we have to use the other solutions like accounting softwares, either ERP or accounting softwares, to the API, application programming interface, whereby this API will connect the software with the income tax or the interface. Income tax my invoice portal interface, and this API will connect that interface. உங்களுக்கு லைக் இப்போ நீங்கள் மேபேங்க் or CIMB இப்போ பேமெண்ட் கட்டுறீங்கல்ல, போர்ட்டலில் போயிட்டு few clicks away the transactions and you get the acknowledgement. It will be similar patient தான். So once it's up and running, once you prepare the invoices, you press the button, it will be uploaded directly to the income tax portal. But bear in mind, it's only possible if it's all on the cloud base, not on the standalone base. You know that which is not possible for the direct upload. So this is just a rough sketch about how it works. But in the supplier, you are going to supply to the buyer. So how it works now, the supplier will upload the invoice to the IRB cloud, and IRB cloud, you know, the system will validate the invoice, and they will issue the unique identifier number, UIN, and the QR code back to the supplier. At the same time also email பண்ணுவாங்க to the buyer. So when income tax validate your invoices, they also will return back immediately, not to only the supplier but also the buyer, that this has been validated. In case there's any error irunduchna on the critical parameters will be rejected. Otherwise, taken as a transaction done.
And they can, supplier சரி, the buyer சரி, they can go to the buyer will get a link, and they click the link, they will be able to access to the invoices details. And for the supplier, அவங்களோட my invoice portal போயிட்டு அவங்க can download the invoice which is embedded with a QR code. Okay, there's a two thing here. One வந்து unique identifier number, இன்னொன்று வந்து QR code. And the unique identifier number will be given to every transaction, every invoices, so that there's no duplication and for the internal tracking. Whereas the QR code for external. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு invoice இருந்துச்சுன்னா with the QR code embedded, when you go and அதை scan பண்ணீங்கன்னா அது my invoice portal போயிட்டு validate பண்ணிட்டு சொல்லும், yes, this is the validated and correct invoices. That's the purpose of the QR code embedded into the invoice. Whereas the unique identifier number அது more like to avoid the duplications. So it's a unique number which is not very important to the public. What will be more important is the QR code. So in future, any supplier உங்களுக்கு invoice கொடுக்கும் போது அந்த invoice not after July, I'm talking about, don't have the QR code then you're going to have a challenge to claim all those expenses. That means those invoices not been validated through the My Invoice portal. That's moving forward. So that is this how sample invoice may look like. Supplier information, buyer information. இங்க பாத்தீங்கன்னா supplierோட TIN number இருக்கு. TIN number is tax identification number, which is we call those days tax number. Buyer identification number, TIN number. அப்புறம் அவங்க email, contact numbers எல்லாமே. And also UI, unique identification number is here, and the QR code is here. So this is how we look and feel of the invoices after being validated through the My Invoice portal. So it's black and white now, but no issue about it. But it contains all the information. But in the information, என்ன பொருள் விற்கிறீங்க, description அதெல்லாம் நீங்க can fill it up. And the top parameters now very important, which you have to collect and ensure these all are accurate. Okay. And this invoice cannot be different than நம்ம சொந்தமா ஒரு invoice prepare பண்ணிட்டு இல்ல சும்மா ஒரு நம்பர் மட்டும் ஒரு அமௌண்ட் போட்டுடுவோம். நம்ம இன்வாய்ஸ் ஒரு டீட்டெயிலாக வச்சுக்குவோம். ஆனால் இங்கே இன்வாய்ஸில் ஒரு அதே அமௌண்ட் டோட்டலாக போட்டுக்கலான்னு அது கேனாட். உங்ககிட்ட ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்வாய்ஸ் முடியாது. ஒரே ஒரு இன்வாய்ஸ் தான் இன்வாய்ஸ். தேர்ஸ் நோ டூ இன்வாய்ஸ். ஓகேங்களா? கன்சாலிடேட்டட் இன்வாய்ஸ் நம்ம சொன்னல B2C என்வாயர்மெண்ட். B2C என்வாயர்மெண்ட் நம்ம கன்சியூமர் அண்ட் யூசர் கன்சியூமர்கிட்ட நம்மகிட்ட அவங்ககிட்ட டேக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படிலாம் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது. அவங்களுக்கு கொடுக்குற டைம் இல்லை, லாங் கியூ ஆகிடும். ரெஸ்டாரண்ட்டும் சரி, சன்ட்ரி ஷாப்லையும் சரி, எனிவே. ஸோ அங்கே அந்த B2C என்வாயர்மெண்ட்டில் every transaction has to be recorded through the receipt number, and end of the month, when the month is over, within 7 days from the 7 days from the end of the month. That means இப்போ மே முடிஞ்சிங்களா, first week of June, இந்த consolidated invoices submit பண்ணணும். And the consolidated invoice is not a single number. It must contain the receipt numbers there. Receipt serial number இருக்கணும். It cannot be, okay, இந்த மாதம் என்னோட சேல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் 50,000, ஒரே 50,000 போட்டு சப்மிட் பண்ண முடியாது. Every transaction must have a receipt. One more thing bear in mind, if the particular customer e-invoice கேட்டால் அவங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணி தான் ஆகணும். So either through the system, POS system, அல்லது உங்களோட accounting system, அல்லது go to My Invoice portal, have to issue from there. You have the right to request for the validated e-invoice. ரெசிப்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு இல்லை முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் அது அந்த மாதத்துக்குள்ள அவங்க கேட்கணும், நாட் அ ஃபாலோயிங் மந்த். பிகாஸ் பை த ஃபாலோயிங் மந்த் நீங்கள் ஆல்ரெடி அப்லோடட் த கன்சாலிடேட்டட் இன்வாய்ஸ், தே கேன் கம் அண்ட் பாஸ் அகைன் த இன்வாய்ஸ். ஓகே, திஸ் கன்சாலிடேட்டட் இன்வாய்ஸ், திஸ் ஹவ் இட் லுக் லைக். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த ரெசிப்ட் நம்பர், விச் ரெசிப்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட், இந்த மாதிரி டீட்டெயில் இருக்கணும். கேனாட் பி இந்த மாதத்துக்கு எவ்வளோ டோட்டல் முடியாது. ஸோ அந்த சிஸ்டம் மஸ்ட் ஏபிள் டு ஜெனரேட் ஆல் தீஸ் டீட்டெயில்ஸ். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி த சேம். இப்போ ஒரு கேஷ் ரெஜிஸ்டர் வச்சுக்கிட்டு அல்லது கேஷ் மெஷின் நம்ம செய்கிறோம்ல, அந்த அந்த மெத்தட் may not be applicable anymore for this invoicing purposes moving forward from 1st August next year, 1st July next year.
required data field, என்னெல்லாம் data field நமக்கு தேவைப்படும், buyer, customer. இப்போ let's say உங்கள்கிட்ட கஸ்டமர் இருந்தாக்க, இப்போ கூட சில பேர் நீங்க maybe you could have come across large company already requesting for the information. உங்களோட company informations like a name, address, contact number, email, team number, business registration number, company number, and SSC number. But this is only the basic informations. If you go into detail, there are about 55 standardized data field there. It depends on the complexity of the transactions, particularly if involving imports, involving a sales tax exemptions, and so on. And there are many other fields to be filled up in this data field. So we depend on the nature of the business, or type of supplier, type of customers, and the data all has to be collected and synced. Okay, so digital signatures. So for the e-invoicing, there will be digital signatures issued. That will be the one authenticate whether the person who is issuing the invoice is the correct person, and they'll be embedded into the invoicing system later. So everyone must have a digital signature in order to issue these invoices. Legal provisions and guides. This is mainly covered under the Section 82. Is the newly introduced Section C to cover this e-invoicing legislation. Non-compliance. Unlike like income tax, then some may come across tax audits. At the end of the day, if at all, for some reason, there's underreported income or overclaim of expenses, there's some X amount of tax to be paid. And normally they charge on the total certain percentage of penalties, okay, for the income tax. I mean, the tax is extra 10,000 up plus another maybe 3,000 or 30% or 25% or 15% tax, then we pay penalty. Whereas for this particular e-invoicing, because the transaction-based compliance requirement, each transaction will be taken as an offense. So even in a bill mistake panna koda, technically speaking, whether it will happen or not is another issue. Even a bill issue pannalam seri, or bill mistake pannalam seri, the penalty is between 200 to 20,000. So it's a transaction-based penalty, it's not the aggregated-based penalties. So it is very, very important. If we to overlook and let it happen, you can imagine if 100 transactions gone wrong, what could be the impact? Should we be penalized even 1,000 per transaction, not to go to 20,000. So it can be very significant. And not only that, if we don't issue e-invoices, the other side, they cannot claim the expenses. So, உங்களோட சப்ளையர் வந்து இல்லை என்கிட்ட ஆள் இல்லை, ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை, எனக்கு தெரியாது, நான் ஒரு பில்லு கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்கன்னா கூட நீங்கள் அந்த பில்லு எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியாது for your business purposes. So, I will strongly advise all your suppliers to ensure that they do comply with the e-invoicing moving forward. இல்லைன்னா உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை, ஏன்னா நீங்கள் taking a bill which you cannot claim. You may diligently நீங்கள் இன்வாய்ஸ் பண்ணலாம் உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக, ஆனால் உங்கள் சப்ளை உங்களுக்கு கரெக்டான இன்வாய்ஸ் கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை தான். இட்ஸ் நாட் இஷ்யூ ஆஃப் அ பெனால்ட்டி, பட் யூ கேனாட் கிளைம் த எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகேங்களா? தே வில் பே த பெனால்ட்டி ஃபார் த டிரான்சாக்ஷனல் இது பெனால்ட்டி, அதாவது ஆஃபென்ஸ், பட் யூ கான்ட் கிளைம் த எக்ஸ்பென்சஸ். நம்ம பிஸ்னஸை கிளைம் பண்ண முடியாது. So far from the beginning, as and now they're improving the guidelines. Now, even in the income tax portal, there are already guideline on the 2.3 for the general guide and specific guide 2.1, also industry specific guide. It's quite lengthy and technical, but you have a time can go and browse through, and they're adding in more and more into it as and time passes. Okay, what is next? So if so far you've heard what I've said, this e-invoicing is not just simple processes whereby even GST is not that complex, because we just have to raise the invoices and only invoices for the income. But income not only invoices for the income, but also invoices for the expenses, self-raised invoices for the foreign supplies, for the staff claim,
for any purchases or services acquired from people who don't do business. சமயத்தில் நீங்கள் கேட்டரிங் செய்யலாம். I mean, not a catering. You're doing you cater food for lunch from someone cook at home. வீட்டிலேருந்து சமைச்சு சப்ளை பண்ணுறாங்க for your office lunch. So in this case, நீங்கள் claim பண்ணோன்னா அவங்க பேரில் நீங்கள் இன்வாய்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும், because they are not giving you the invoice. So that is the thing. So இப்போ இதெல்லாம் நம்ம மேனேஜ் பண்ணோம்னா, first your people must be ready. They must have a knowledge. So start with people. யார் உங்கள் ஆஃபீஸில் உங்கள் பிஸ்னஸில் who are capable candidate or even external external people to get advice now, okay, but you have to engage the people to set the tone right. Second, technology. என்ன சிஸ்டம் இருக்குது, current system able to handle இல்லையா, அது what the software guys I say, are they working on it and whatnot. Of course, as of just now they are working on it. I think that's fine. Some other system and that's fine. They are going to come up with the full-fledged solutions possibly by July, after the successful testing in the sandbox environment. அப்படி உங்கள்கிட்ட சிஸ்டமே இல்லை, எதுவுமே இல்லை, நான் மேனுவல் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன்னாக்கா, I think it's time for you all, for everyone to positively look into subscribe to some kind of system in order to manage it moving forward, at least by next year. Processes எடுத்துக்கிட்டாக்கா, accumulation of the data, receiving from the supplier from the staff, so that all the invoices are raised in timely basis, not only on sales, but also for the expenses. நீங்கள் சில expenses நான் சொன்ன மாதிரி invoice raise பண்ணணும், self-raise invoices for the expenses. So if the process is not in place, then things can lapse. When things are lapsed and transactions are omitted, you see, so then may result in the unnecessary non-compliance and penalties accordingly. So அதனால moving forward, it's good to reassess the whole processes. யாரெல்லாம் organizationல are able to handle this issue internally or externally, system kind of systems needed and the processes. I think time is tickling. ஒரு வருஷம் இருக்குது. Yes, the government are doing whatever they can do, but then at the same time we cannot also ignore all these things. Okay, but of course at the moment we don't have many answers because still a lot of things on the testing environment. But I think by July should have better clarity on the systems. But law wise, there's no issue about it. I think law are almost pretty much clear. Guidelines are there. Okay, with that, thank you for giving me the opportunity. I tried to wrap it up, this complex subject matter within about 40 minutes as far as possible. Thank you again giving me the opportunities. I now leave it to the bonus. If any Q&A, I can take a few questions here. Yeah. Thank you so much, sir. ரொம்ப well explained, ரொம்ப டீடைல்டா. இட்ஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு டாபிக்கை வந்து நீங்க அழகா பிரிச்சு நல்லா அழகான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தீங்க. இன்ன வரைக்கும் இங்க வந்து கொஸ்டின் வரல. ஸோ வி ஹேவ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஹியர். எத்தனை பேருனா 32 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம 2 பேர் இல்லாம 30 பேர் இருக்காங்க. ஸோ உங்கள யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகேங்களா? So before anyone asks the questions, I also have a question, sir. Sure. இப்ப நீங்க in the entire processல சொல்றப்போ, see, like some companies are not even அதாவது அவங்களோட டைம் வரதுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாமா, like e-invoicing portal வழியா அவங்களோட practices ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? This is a very question that I want to ask. Voluntary basis. They can apply to write to my invoice அவங்களோட sandbox environment இருக்கு. அவங்களுக்கு they can write to them, email to them, then they give them access to test their system voluntarily. So ஒன்று வந்து testing environment, இன்னொன்று வந்து two things. ஒன்று வந்து டெஸ்ட் பண்ணது அவங்க சிஸ்டம், இன்னொன்று வந்து voluntary compliance. So இப்போ வச்சுக்கோங்க, அவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரம் ஜூலை ஒன்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் தான், பட் தே வாண்ட் டு comply and test it next year March. செய்யலாம். Okay,
ஸோ தட் வாஸ் மை கொஸ்டின். லைக் இந்த வாலண்டரி டெஸ்டிங், அதாவது நம்மளே வாலண்டியரா ஓகே நான் வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து ட்ரை பண்ண போறேன். பட் அந்த வாலண்டரி நம்ம ஆக்சுவலி டெஸ்ட் பண்றப்போ are we going to be like நீங்க பெனலைஸ் எல்லாம் சொன்னீங்களே, அதனால அது கொஞ்சம் ஒரு இல்ல அவங்க மாதிரியான வந்து ஐ திங்க் இல்ல பாயிண்ட் ரெவன்யூ ஆயிடுச்சு. இல்ல we had many dialogue with them and attend the sessions. They are well aware. They are okay with it. So கண்டிப்பா அந்த பெனல்ட்டி வந்து சாஃப்ட் லெண்டிங்கா தான் இருக்கும். It won't be hard lending. But அதுக்குன்னு we cannot take it for granted னு வச்சுங்களேன். It must be genuine reason, not anything. So otherwise, I mean, generally for my dealing with the inland revenue, I mean, with the authorities, as long as we are genuine and genuine mistake and we admit and we willing to correct, most of the time it's not the issue. Okay. So another one more questions. I think like இது mostly நிறைய பேத்துக்கு இந்த question இருக்கும். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா like I'm also having a third party. நான் வந்து Zoho Invoice தான் யூஸ் பண்றேன். And then I also use Waves. It's a US based and also India based e-invoicing system. So அதுலயே வந்து even நம்மளோட expenses எல்லாமே track பண்ணிக்கலாம். ஸோ சில டைம் வந்து நம்ம அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து ஸோ இன்னைக்கு சர்வீஸ் பண்ணியிருப்போம், பட் 1 வீக் கழிச்சு கூட நம்ம அந்த இன்வாய்ஸை ரேஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? ஏன்னா நமக்கு கண்டினியூஸா சம் என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கும். அதனால சரி ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த இன்வாய்ஸை நம்ம ரேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு டிலே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இஸ் இட் அப்ளிகபிள் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ டிலே இன் திஸ் இன்வாய்சிங் போர்ட்டல்? So அது far நம்ம they are பேக்டேட் not. பண்ண முடியும். இப்ப நம்மளோட இன்வாய்சிங் சிஸ்டம்ல, அதாவது இந்த ஆன்லைன் இன்வாய்சிங் போர்ட்டல்ல நான் யூஸ் பண்றதுல அதுல வந்து நம்ம டேட்டா வந்து ஆக்சுவலி பேக்டேட் பண்ணலாம், ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பேக்டேட் பண்ற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அது வந்து கிரிட்டிக்கலி இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஆக்சுவலி இஷ்யூ பண்ணாது. பட் இந்த இன்வாய்சிங் சிஸ்டம்ல அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது பேக்டேட் பண்ண முடியுமா? இல்ல கரெக்டா இன்னைக்கு நம்ம அந்த சர்வீஸ் பண்ணினோம்னா இன்னைக்கு அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து பிஃபோர் 24 ஹவர்ஸ்ல அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து நம்மளோட another client வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணிடணுமா? Is that kind of any critical requirement when comes to the invoicing out? At the moment, revenue is quite flexible on both sides. Self-based invoice and seri, number issuing at invoices and seri, except like a consolidated invoices within 7 days from the following month. And they are still flexible than சொல்லியிருக்காங்க, but again, we cannot take it for granted. And one more thing, I didn't mention this. After e-invoice number issue பண்ணிட்ட பிறகு we found a mistake, we got 72 hours to correct it. Oh, okay. Within 72 hours, we can correct it. Those invoices. After the 72 hours correct பண்ணலனாக்கா, then we cannot cancel the invoices. Then we issue a CN and we can reissue it either through CN or DN. So CN DN என்னது சார் அது? Credit note. So let's say நீங்க 4 நாள் ஆச்சு, then you discover to cancel the invoice வந்து நீங்க போயிட்டு 72 ஹவர்ஸ்னாக்க ரிஜெக்ட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிடலாம், then reissue பண்ணிடலாம். அதே 3 நாள் போயிடுச்சுனாக்க நீங்க போயிட்டு கேன்சல் பண்ண முடியாது. சொல்லுங்க. அந்த அமௌண்ட் எடிட்டும் பண்ணலாம். எல்லாம் செய்யலாம், எடிட் பண்ணலாம், எல்லாமே செய்யலாம் within 72 hours. ஓகே. ஏன்னா வந்து and bear in mind அந்த கிளையன்ட் வந்து அது சென்ட் ஆயிரும். சென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் we still can actually அந்த இன்வாய்ஸை வந்து எடிட் பண்ணி ரீசென்ட் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க. ஆமா, அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்க ஒரு இன்வாய்ஸ் அனுப்புறீங்க உங்களோட கஸ்டமருக்கு, அண்ட் அவங்க நாட் அக்ரி வித் இன்வாய்ஸ், அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அந்த இன்வாய்ஸை. அல்லது நீங்களே டிஸ்கவர் தேர்ஸ் எ எரர், நீங்களும் கரெக்ட் பண்ணலாம். ஆனா எல்லாமே வித்தின் 72 hours தான். ஓகே. சோ அப்ப இந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்து 72 ஹவர்ஸ்ல வந்து நடத்தணும், கண்டிப்பா நடக்கணும் on both side. சோ இல்லனா பை டிஃபால்ட் அக்செப்ட் ஆயிடும். டிஃபால்ட் அக்செப்ட் ஆயிடும். இல்லனா அந்த 3 நாளுக்குள்ள வந்து அவங்க என்ன சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுனா கூட அப்பயே பண்ணிடணும். ஆமா, அவங்க எடிட் பண்ணிக்கலாம், கேன்சல் எல்லாம் செஞ்சுக்கலாம். And these 72 hours or 3 days வந்து inclusive public holidays or weekends. So it's not a working day only. So அது வந்து அந்த 24 hours ஓட கவுண்ட் தான். ஆமா, இப்போ நீங்க ஒரு ஃப்ரைடே இஷ்யூ பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப சாட்டர்டே சண்டே லீவு மண்டே லீவ்னாலும் அது கன்சிடர் கவுண்டட் தான்.
ஆமா, மண்டேக்குள்ள நம்ம கண்டிப்பா பிஃபோர் மண்டே நம்ம வந்து அந்த சண்டே 72 hours 72 hours சண்டே start from the time and validate பண்ணோனே அது the time starts. It's going to be very, very interesting journey for all the entrepreneurs, I guess. நான் அதுல நம்மள நிறைய பேர் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி மெஸ்ஸா இருக்கும் இல்லையா அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு தெரியும் அது நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இப்ப இதெல்லாம் தாண்டி இந்த இன்வாய்சிங் வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைண்ட் செட் எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ லைக் வி ரியலி ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் இப்பில இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். வி ஹேவ் டு செட் த கிரவுண்ட். டோன் ரைட்னு வச்சுங்களேன். ஓகே, 2 क्वेश्चन சார் இந்த இடத்துல வந்து மிஸ்டர் துரைராஜ் வந்து கேட்டிருக்காரு. Thank you, Mr. Krishnan. For enterprise, அதாவது small business, does it mean like every sales over the counter, they have to issue the receipt to each customer in order to prepare e-invoice end of the month? Example, sale of newspaper. இப்ப நியூஸ்பேப்பர் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்களே அவங்க வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் தான் வந்து இன்வாய்ஸ். ஆக்சுவலி ஈவன் இப்ப நாங்களுமே வந்து சில சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் எல்லாம் செய்யறோம். அதுக்கு வந்து ஒன்ஸ் இன் இயர் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல், ஈவன் டொமைன் ஹோஸ்டிங் அதெல்லாமே. ஸோ அப்ப நம்ம ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த இன்வாய்ஸை வந்து அமுச்சு விட்டுருவோம். தென் we can reimburse the money whenever that they make the payment based on the credit note. பட் இவரோட கேஸ்ல வந்து என்னன்னா ஒரு ஒரு மாசம் முடிஞ்சு அவங்க நியூஸ் பேப்பர் போட்டு முடிச்சுட்டு அந்த மாசம் வந்து அவரு இன்வாய்ஸை ரேஸ் பண்ணணும். and then they will make the payment. Am I right? Yes, I mean, inner revenue also gives some flexibility on the current business practice. So, இப்போ என்ன ஒவ்வொரு நாளும் போயிட்டு ஒரு பேப்பர் போட்டு பில் பண்ண முடியாது அவங்க கஸ்டமருக்கு. மந்த்லி ஏன்னா அவங்களுமே மந்த்லி தான் பில் பண்ணுவாங்க. So அப்ப அந்த current practice அப்படின்னா அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். I don't think so it can be issue. It's because it's not practical. But that's how the current practice. Yeah. Okay, so இன்னொரு question வந்து தனலட்சுமி கேட்டிருக்காங்க. So what about small companies who have 1 or 2 employees whereby the revenue is less than $500,000? So still வந்து consider they are into the practice by July, right? அடுத்த வருஷம். There's no threshold. There's no threshold after July. அதாவது எனக்கு 200,000 தான் 100,000 அப்படி இல்ல. All even recent dialogue கூட we are talking about how the soft lending for the MSMEs at the moment inland revenue say no, 1st July every taxpayer. So even I mean அப்படி எடுத்துக்கிட்டாக்க மார்க்கெட்ல மீன் வித்தாலும் சரி, பூக்கடை வச்சிருந்தாலும் சரி, ஈவன் பார்பர் ஷாப்ஸ் எல்லாமே all has to comply with. ஓகே. ஸோ இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து சூர்யா அவங்க எனக்கு தனியாக டைரக்ட் மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. மெடிக்கல் கிளைம் பை த ஸ்டாஃப், வாட் இஸ் த ப்ராக்டிஸ் ஆக்சுவலி? இப்ப கரண்ட் ப்ராக்டிஸ் வந்து மெடிக்கல் கிளைம் அப்படின்னா அவங்க பில் எடுத்துட்டு வருவாங்க, நம்ம அதை கிளைம்ல போடுவோம் இல்லையா? சோ இப்போ இந்த இன்வாய்சிங்ல வந்து அது எந்த கேட்டகரிஸ்க்குள்ள எப்படி அது under the staff claim, self raise invoice under the staff claim. The self raise invoice under the staff in the name of the staff. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கம்பெனி வந்து அந்த ஸ்டாஃப் பேர்ல ஒரு இன்வாய்ஸ் வெளியாக்கணும் for the expenses which can encompasses medical இருக்கலாம், traveling claim எல்லாமே இருக்கலாம். So end of the month ஒரு இன்வாய்ஸ் போதும். They can just raise the இப்போ claim sheet வச்சிருக்காங்களா அதே பேர்ல வந்து பட் அவங்க பேர்ல வந்து இன்வாய்ஸ் வெளியாக்கணும் including all the expenses claim by the staff. ஓகே. சோ இதுக்கப்புறம் வந்து அக்கவுண்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஓகே. சோ அடுத்தது வந்து அவங்க சந்தன் வந்து கேட்டிருக்காரு, if I get the invoice from my foreign supplier issue in USD, should I still need to raise the invoice in RM? அந்த self raise invoice வந்து in RM based on the transaction date ஓட forex rate. ஓகே. அந்த டிரான்சாக்ஷன் டேட்டோட forex ரேட்ட பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செல்ஃப் raise இல்ல வந்து அவங்க self raise கிரியேட் பண்ணனும். இன்னொன்னு if is importation of goods னாக்கா அந்த K1 custom reference tariff input அந்த நம்பரும் உள்ள போடணும். I mean all must be inside the custom information. ஓகே. ஏன்னா அவங்க அதுல இருந்தே ட்ராக் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா? Yeah, but now with the new recent legislation, all the income tax database, I mean data, particularly all these also share with the customs. Okay, so the import custom ஓட documentation வந்து centralize பண்ணிட்டாங்க. So அதனால they still actually recheck. Okay.
ஐ திங்க் Should I அதெல்லாம் anything not இப்பெல்லாம் வந்து consistent? மிஷின் லேர்னிங்கே அதுவே ஆமா பாத்துக்கும். ஒரு ஒரு வந்து ஆக்சுவலி மேனுவலா வந்து கூட வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஆமா anything not tally அங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும் எங்கனாச்சும் ஒரு லொகேஷன். ஐ மீன் லுக்கிங் அட் இட். ஓகே. ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் மிஸ்டர் ராஜ் வந்து எல்லாருமே கொஞ்ச நேரம் டைம் எடுத்திருக்காங்க டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு. நான் நினைச்சேன் ஏன் யாருக்குமே கொஸ்டின்ஸ் வரல அப்படின்ட்டு. பட் டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்பதான் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களோட ப்ராக்டிஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க. ஓகே. ஸோ மிஸ்டர் ராஜ் வந்து கேட்டிருக்காரு. ஸோ மே ஐ சொல்லுங்க. நோ ஹவு does it work for an advance payment, especially if the payment is done to the overseas company, we may receive the goods and invoice maybe 2 months later. ஸோ அப்ப அந்த அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் கொடுக்கறதுமே வந்து இந்த செல்ஃப் ரைஸ் பில்ல வந்து நம்ம இண்டிகேட் பண்ணிக்கலாமா எப்படி? இல்ல அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்க்கு இல்ல, only upon receiving the goods தான், other services. ஆனா வந்து நம்ம அவங்களுக்கு பே பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சார்? இல்ல இது வந்து நாட் கம் அண்டர் த ரிஃபண்ட் நோட்ல வராது இது. ஏன்னா நம்ம அட்வான்ஸ் தானே கொடுக்கறோம். ஸோ சப்சிக்வெண்ட்லி அவங்க குட்ஸ் சப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு அவங்க இன்வாய்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு தான் நம்ம வந்து செல்ஃப் ரைஸ் இன்வாய்ஸ் செய்ய முடியும். சோ அப்ப என்ன பெர்ஃபார்மா இன்வாய்ஸ் வரும் பாருங்க. பெர்ஃபார்மா இன்வாய்ஸ் வரும். பெர்ஃபார்மா இன்வாய்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரியே வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க இன்வாய்ஸ் அனுப்புவாங்க. தென் வில் மேக் தி அட்வான்ஸ் பேமெண்ட். அதாவது 2 பேமெண்டா இருக்கும். ஒரு பேமெண்ட் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி நம்மளோட அந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனிக்குமே நடக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேமெண்ட் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் ப்ராடக்ட் வந்து ரெடி ஆகி அந்த குட்ஸ் ரெடி ஆகி அவங்க டெலிவரி பண்ற டைம்ல வந்து செகண்ட் பேமெண்ட் எடுத்துட்டு வரும் இல்லையா? சோ அப்ப அது அந்த அந்த 2 பேமெண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா so is it are we going to actually the payment is not the issue. The issue வந்து எப்போ உங்களுக்கு சப்ளை இன்வாய்ஸ் கிடைச்சிச்சு and the goods delivered அப்பதான் நீங்க செல்ஃப் ரைஸ் இன்வாய்ஸ் செய்யணும். அப்ப அந்த குட்ஸும் நமக்கு டெலிவர் ஆயிரணும். அப்பதான் நம்ம பேமெண்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா உங்களுக்கு அப்பதானே இந்த அதாவது when they send the invoices அவர் என்ன சொல்றாருன்னா we might receive the goods and invoice maybe 2 months later. 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் இன்வாய்ஸும் குட்ஸ்மே கிடைக்கும். சோ ஆனா நான் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணி ஆகணும். இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்காக வந்து நோ இன்வாய்சிங் ரிக்வயர்ட். அப்ப நம்ம அந்த காசு வெளியாகுது இல்ல கம்பெனில இருந்து, அதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து நம்ம அக்கவுண்ட் பேயபிள் தான் போட்டிருப்போம் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்ட்டு. ஸோ வி ஸ்டில் ஒன்ட் புக்கிங் தி எக்ஸ்பென்சஸ் until we receive the invoice பாருங்க. ஓ ஸோ எப்போ நம்ம சப்ளை இன்வாய்ஸ் கிடைச்ச பிறகு தான் புக் பண்ணுவோம் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ அது earlier வந்து அட்வான்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம we still have not acquired the goods or acquired the services until it's been delivered. Okay. So no issue. Second paymentல தான் we have to actually make the full invoicing. அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா தான் இருக்கு எனக்கு. upon அதாவது as simple as this வச்சுங்க. once இந்த foreign supply உங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் கொடுத்தோனே குட்ஸ் வந்து அதை வச்சு we are raising a self-based invoice based on that invoice தான். So it's matter of when you get the invoice, not just mainly our performa invoice. 2 monthsக்கு அப்புறம் வந்து அவங்களோட இன்வாய்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா then we raise the that point only, but we still can release the payment and we can notify payment இந்த இன்வாய்ஸ்க்காக தான் இந்த பேமெண்ட் வெளியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. அது ஓகே, அது வந்து இன்டர்னல் செட்டில்மெண்ட் அக்கவுண்ட் தான். ஸோ நோ இஷ்யூ, நோ பேரிங் ஆன் த இன்வாய்சிங். ஓகே. இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் மிஸ்டர் குணா, ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு த சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ். பிசினஸ் இன்வால்வ்ஸ் டெனன்ட் அண்ட் த லேண்ட்லார்ட். அப்படி டெனன்ட் வந்து நாட் டூயிங் பிசினஸ். இப்போ ரெண்டல் இன்கம்னா வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது if you are renting the premises to another business நாக்கா அந்த business must raise இவங்க பேர்ல ஒரு சேல் ரேஸ் இன்வாய்சஸ். பேசி ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு கடை வச்சிருக்காங்க, அவங்க வந்து அந்த கடையை வந்து ரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு XYZ சென்டர்பர்ட்னு வச்சுங்களேன். அண்ட் XYZ சென்டர்பர்ட் வந்து இஸ் த லேண்ட்லார்ட் டெனன்ட் அண்ட் த லேண்ட்லார்ட் வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு individual who are not doing business. So and the XYZ settlement வந்து we have to raise a self-raised invoice in the name of the individual. Yes. இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு, அதோட போயிடுறோம், நம்ம ஒன்றும் செய்யறது இல்லை. I think that's pretty straightforward lah. Yes. So all the properties when the business are renting,
அன்லெஸ் இப்போ அந்த கம்பெனி அந்த 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 ப்ராப்பர்ட்டி ஓனரும் என்னது கம்பெனின்னு வச்சுங்களேன், தென் they could raise the அவங்க இன்வாய்ஸ் வெளியே இருப்பாங்க இன்வாய்ஸ், அவங்க ஸோ நோ invoice இஷ்யூ. செட்டில் பண்ணுவாங்க. Yes. Okay, எஸ், just perhaps நோ the இஷ்யூ. payment. Okay. Sir, இதுல actually நிறைய விஷயம் தான் இருக்கு. It's just that we have to know the purpose and to அது வந்து எந்த கேட்டகரிஸ்குள்ள போடணும், என்ன டைம்குள்ள செய்யணும் அப்படின்றது தான் இதுல மெயினான விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So well explained, sir. It was really a great sharing session by Mr. N. Krishnan அண்ணா. ரொம்ப நன்றி. அதே மாதிரி நம்ம சொந்தங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. இவ்வளவு நேரம் வந்து பொறுமையா இந்த ஷேரிங்கை வந்து கேட்ட எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. And thank you to Sigba and Palni Anna for arranging this. So வேற எதுவும் question இல்ல அப்படின்னா we can end this session. Good evening. Thank you for giving the opportunity, and thanks to everyone. So